තෙරුවන් සරණයි හාමුදුරුවනේ. සක්මන් භාවනාව. පටන්ගත් දිනට සාපේක්ෂව දීර්ඝ කාලයක් සිත ඇවිදීම කෙරෙහි තබාගෙන සිටින්නට හැකිය. ඉනචට වැඩියෙන් දැනෙන්නේ සක්මන් භාවනාවේදී බව අද්දුටුවෙමි. අරමුණෙහි සිත පිහිටුවා ඇත කියා දැනෙන විට අරමුණෙන් සිත විසිරෙන සැටි අද්දුටුවෙමි. ආනාපාන සති භාවනාව. සිත විසිරීම හා නිදිමත දැනීම ගැන තවදුරටත් කලබල නොවි සිතට කරුණාවෙන් හුස්ම ගැනීම ගැන අවධානය යොමු කරමින් හොඳින් කරගෙන යමි. ඇතැම් අවස්ථාවල නොඅඳුනන මූණු හා පුද්ගලයන් විවිධාකාර කතා කියාගෙන පෙනී සිටී. මේ සිදුවීම් වන්නේ නිନ୍ଦ නොනිନ୍ଦ අතරය. නමුත් ඊයේ හොඳින් පපුවේ උස් පහත් වීම ගැන අවධානයෙන් සිටිද්දී ලස්සන නිල් මල් ගසක් දුටුවෙමි. සිත සතුටු වෙනු දැනුනි. සිත එම මල් වැලේ මල් පොහොට්ටු පුබුදුවාලා තව මල් වැඩි කර බලා සිටියා දැනුනි. ඊට පසුව මෙයත් කලින් දැකපු රූපමෙන්ම අරමුණ විසිරවන රූපයක් කියා අවබෝධයෙන් යලිත් මූලික අරමුණ කරාගෙන ආවෙමි. වාර්තාවේ අවසානයේ. අපි විශේෂයෙන් පරියන්කේදී ඇත්තක වාගෙන සතුටෙන් තන ගිහිල්ලා රඳ බලන්නේ නැතුව රඳ බලන්නේ නැතුව හුස්ම විතරක්. ඒ කියන්නේ අනායාසයෙන් සිදුවෙන හුස්ම. effortless breathing වලට හිත දැම්මම ඒ මොහොතේ හිතට එන අරමුණු අඩු වෙන බලන්න. හුස්මත් එන්නේ සීඝ්‍රනේ. එතකොට හිත ඇතුලේ තියෙන අරමුණු එළියට එනවා. අපි අනෙක් වෙලාවට සම්පූර්ණ රූප බලකල ශබ්ද ආ රස පහස විඳින්න ඉන්නකොට ඕගාල ඇතුලට වැටෙනවා. එතකොට අර ඇතුලේ පෙන්ටක් වෙලා තියෙනකොට එළියට එන්නක් නැහැ. ඉතින් මෙවුවා එළියට එන වෙලාවෙදී ඈත අතීතේ හෝ මෑත අතීතේ එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ ඇතුළත මොනවාක්වත් වැටෙන්නේ නැහැ. ඉම්පිච්මන්ට්ස් නැහැ. ඒක කවදාකවත් අපේ ජීවිතේ හම්බෙලක් නැහැ. මේක කල් කරලත් නැහැ. බුදුහාමුදුරු ලෝකේ පහළ නොවේ. බුදුදහමේ කියන්නේ දන්න දහංගටයක් දාලා අරමුණේ එක නතර කරලා කියනවා. ඒතකොට පිටින් එන අරමුණ එකක්. ඒ ඇතුළේ තියෙන කොටේ එළියට එන්න ගන්නවා. ඒකට වෙස්ටර්න් මෙඩිටේෂන් මේකේ මේ සබ්කොන්ෂස් කියලා කියනවා. ඒකට ගිහිල්ලා එකතු වෙච්ච මණ්ඩි විසක්ක එළියට එන්නෙම නැහැනේ. හරියට මේ කාපට් එක අයින් කරන්නේ නැතුව කොච්චර අතු ගෑවත් කාපට් එකේ යට පුංචි සියුම් දුවිල්ලක් තියෙනවානේ. අපි කවදාකවත් ඒක උස්සලා. මේක මඟුල්ගේ දෙත්තයි මරණගේ දෙත්තයි කාපට් එක පිටින් අතු ගාලා ඔය ටික තමයි අපනාත් කියන්නේ. ඒක හිස් කරගන්න පුළුවන් නම් හැබැයි හිස් කරන වෙලාවෙදී නම් වමනය. හිස් කරන වෙලාවෙදී නම් ඇලර්ජික් හැදෙනවා. හිස් කරන වෙලාවේ නම් පිස්සු හැදෙනවා. හිස් කෙරුවොත් ඊගාවත්යක් නැහැ. මේ හිස් කරලා නෙවෙයි. මේ හිස් වෙන බවට තොරතුරු ඉගෙට අවශ්‍ය. මේකට මුණ දෙන්න අපිට උගන්වලා නැහැ කොහෙදවත්. අපි ඒකට පේන බලන්න යනවා, පිරිත් නූල් ගැට ගන්නවා, සාහිත්‍ය කර්ම කරනවා. මේ එහෙම නැත්නම් මේ සෙත් කවි කියව ගන්නවා. මේ කවුදෝ භූතෙක් කියලා. භූතයා තමයි. ඕක අරගෙන තමයි රැයට උදියන්නේ. ඒක උදේ නැගිටින්නේ ඕක අරගෙන තමයි. මැරෙන්නේ ඕක අරගෙන තමයි. නැගිටින්නේ දෙත ඕක ඉපදෙන්නේ ඕක අරගෙන. ඒක අස්කර ගන්න පුළුවන් නේද? ඒක මේ මොහොතේ පින් කරන එකවත් මේ මොහොතේ කරන එක නෙවෙයි මේ පරණ තිබුණු account balance එක. road forward account balance එක මොකක්ද කියලා අපිට. දකින්නත් බය. යකපු ගමන් දුන යකෙක් දැක්කයි කියලා, භූතෙක් දැක්කයි කියලා, මොකදෝ උනායි කියලා. ඒක තමයි කියන්නේ සත්‍තාව තියාගන්න මේ මොහොතේ දෙනේව පොඩ්ඩකට නතර කරලා එන්න අරින්න කොට බලන්න. ඒකෝට සයිකොලොජිකල් වූන්ඩ්ස් අපේ පුංචි කාලේ අපිට වෙච්ච අමලි කරදර ඉබේම එන්න පටන් ගන්නවා. උත්තරේ කරන්නේ ආයෙ වෙන මොකක් කරන්න යන්නේ මේක සර්ෆේස් වෙන්න ගන්න. උනාන ඒ වෙච්ච මනුස්සයෙක් තියෙන ස්තුති හෝ තරහ පැත්තකට ගිහිල්ලා අර මනුස්සයා පැත්තකින් දැක තමයි හීලින් වෙන්නේ. ඒ තමයි වෙස්ටර්න් සයිකොලොජි කියන සයිකොලොජි එකේ තියෙන කවුන්සලින් ඇන්ඩ් දී ඇසෝසියේෂන්. ඒ කවුන්සලර් යාට කතා කරන්නේ. කතා කරන්නේ ඉබේම අර කොන කන්දල් ඉදිරියට එන්න පටන් ගන්නවා. අන්තිමට යාගෙන හීල්ුණයි කියලා. මොනවද දීලා නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ කුණු ටික අරගෙන ඇවිදින එක තමයි සංසාරගත සත්‍යයේ පුත්තජනකේ වැඩි. එයා ඒකමයි පුද්ගලිකයි රහසිගතයි කියලා දෙන්නේ කාටවත් දෙන්නේ. අප්පා ඒක බලන්න දෙන්නේ නැහැ කාට. ඒ තරම්ම මේ කුණු කන්දලයක් ඇතුලේ තියෙන අවුරුද්දක් පරිණිත අසුචි වලක් තියෙන ඇතුලේ.
ඕක තමයි පිටින් ලිප්ස්ටික් ගාලා කියුටෙක්ස් ගාලා බියුටිෆිකේෂන් ගාලා ග්ලොස් ඕවර් කරලා ඉබ්බගෙන සිත වැළඳගෙන ආලිංගන මෙතන නටාගෙන ඉන්නේ. ඔය පොඩ්ඩක් ඇතුලේ දන්නවනම් කක්ක වලක් තමයි ඉන්නේ. ඒක හොඳට තේරෙන තනියම ඉන්නේ. මේකේ ඉන කාරළු නවතරේ වැగిරෙන කාරළු දිහා බලනකොට පේනවා. මේක ඕදන්න නැතුව නාන්න නැතුව ඉතිහාස දවස් දෙක තුනක් ආයි වෙනම දුෂ්කරක්ෂා කරන්න ඕනේ නැහැ. හම්බ වෙනවා. මේ ටික වෙනුවට ඔකේ එළියට යවන්න එකද කියන්නේ කැටැසිස් කියලා. විරේචනය කියලා පාලි භාෂාව නැත්නම් මේ ආයුර්වේදයේ උගන්වන්නේ. මේ බොක්කේ කියන කුණු කන්දල් එළියට දාන්න ඕනේ. ඒක ලයිව් විරේකයේ සහ පස්සේ දෙන විරේකයේ කියලා දෙකක් තියෙනවා. දෙනේකොළ කියන එක දන්නවද නැත්නම්? දෙනේකොළ කියන්නේ කොල්ල කෙල්ලගේ ලව් ලෙටර්ස් වලටත් කියනවා. එතන දෙනේකොළ සම්බලලා දීපුවම බඩ යන එකක් තියෙනවා. මේක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දෙනේකොළ දෙන හැටි. ඒකත් දෙපැත්තෙන් යනවා. හිතමුත් වෙනවා, කතා කරන එකක් වෙනවා, කයත් නැගෙනවා, ලයිව් විරේකයක් වෙනවා, පස්සින් විරේකයක් වෙනවා. පුදුමාකාර සුද්ධියක් ඔබට තමයි කියන්නේ සත්‍යානං විසුද්ධිය. ඒ භාවනා කරන මනුෂ්‍යයෙක් පිරිසුදු වීමක් වෙනවා කියන්නේ. වර්තමාන මොහොතේ කෙලෙස් නැති නිසා ලොකු බරක් හැදෙනවා. ඉන්නේ නැතුව ඉන්නේ පස්සේ අරක පස්සේ ලයිබ්‍රරි ෂොප්ස් ඉලක්ෂණ එකෙන් බලන්න. ඒක එක දිගට දෙන්නත් යන්නත් එපා. ටිකක් ගිහලා ආයෙ නැතර. ආයෙ ටිකක් යන්න. කොහොමම කර කර මේක රීෂෙඩියුල් වෙන්න ආරින්නවා. කුණු කන්දල් ටික කාපට් එක උස්සලා යට අතු ගන්න. මේකේ උගාක් වෙලාවට ඔය මේ සාමාන්‍ය මේ පොළවේ ඉන්නේ මීතේන් ගෑස් එකද. ඒක හරි විසයි. ඒ නිසා සෙනගිනේ තැන්වල කාපට් කස් කරන්නේ යන්නෙත් නැහැ. මොකද පොළවේ නිකුත් වෙන මීතේන් සම්පූර්ණ එකතු වෙනවා. ඔය කොන්ක්‍රීට් යට මේක නම් වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය අද ෆ්ලැට් දෙවලේ යට එකතු වෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුලේ කොච්චර එකතු වෙනවද කියලා බලන්න. ඒ නිසා ඒක සුද්ධ කරගන්නයි බුදුහාමුදුරුවෝ සත්‍ය වඩන්නේ කියලා කියන්නේ සත්‍යයේ විසුද්ධිය පිණිස මේ තමයි සමහර ලක්ෂණ. ඒකේ හොඳක් නම් හිත වෙන්නේ නැහැ. හොයන්න එපා, හිතන්න එපා. භාවනා කරලා මේ හොඳ දෙයක් එළියට එයි කියලා හිතන්න එපා. කොච්චර ආශිර්වාද වලක් මෙරික බලන්න නැමිච්චේ මම වෙන්නේ මුතු වෙන තියෙනවා කියලා හිතේ. පිස්සු අත දාන්නොත් අතවත් තිබිලා. ඒ තරම් කක්ක ගොඩක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ මානවයයි කියලා, උත්ජනයයි කියලා. ඉතින් බුදුදහමේ භාගෙට ඉනාලා බලා ඉන්න ඕක නිසා තමයි මේ මිනිස්සු මේකට දාන දෙල්ල. මේක සුද්ධ කරගෙන, උපදාගෙන, පොඩි බිල්ඩින් කරගෙන, රූපලාවන්‍ය කරගෙන, මගුලකට එහෙම අමනකට එහෙම යන්න පිටත් පිටව දාන ආලවට්ටම් ටික. බුදුදහමේ ඊට උඹ ක්ලාස් නැහැ. ඉතිස්මා පුරුෂ ලක්ෂණ 80ක් කියන්නේ දැක්කම පස්සේ මහා පුරුෂයෙක් හැබැයි ලතු උඩ ගන්නේ. ඇතුළ පිරිසිදු කරලා. ඒ නිසා මේක පිළිබඳව පොසිටිව් තින්කින් එකක් තියාගන්න. මේක වෙන්නේ වැඩමුළුවේ සාර්ථකත්වය. යම් තැනක ගොඩක් කෙලස් එළියට ගියා නම් ඒක පුණ්‍ය භූමියක් බවට පත්. මේ ස්ථාන තුනක් බුදුරජාණන් සඳහන් කළා තියෙනවා. ඒ පැවිදි වෙච්ච ස්ථානේ, සෝවාන් වෙච්ච ස්ථානේ, රහත් වෙච්ච ස්ථාන. ප්‍රසාරණීය ධර්ම. මේ පැවිදි වුණාට ගුණ කන්දර ගෙදර තියෙන වෙද්ද නතර වෙනවා. සෝවාන් වෙනකොට මූලික සංයෝජන ධර්ම තුන අයින් වෙනවා. රහත් වෙනකොට ඊට සංයෝජන හතම යනවා. එතකොට ඒ භූමිය අර කෙලෙස් හලපු භූමියට කියන්නේ බිම්බීම කියලා. ඒක නැත්නම් පූජා භූමිය, ඒක සාරාණීය බිම්. ඉතින් අපි හිතුවේ ඒක ඉන්දියාවේදී මේක දැන් බලන්න මෙහෙත් තියෙනවා. මේ වුණත් අපිට භාවනා කරලා දුන බිම්බීමක් පාඩපත් කරගන්න පුළුවන්. තවත් මේ විදිහට භාවනා කරලා මේ විදිහට වාර්තා කරන්න බීවා කියලා ප්‍රාර්ථනා. Now we are starting the English report. Most Venerable Bhante, today is my third day at this retreat. I just finished my 5:30 a.m. sitting. Number one, the first few minutes were as any other day when I first started the sitting meditation. Number two, I kept feeling very cold on and off and for few seconds. Number three, I could easily defy my sleepiness. Number four, all of a sudden I felt a very pleasant lightness
I thought as if I was able to see myself from above, that I was sitting down with my hands on my lap. I felt as if I am sitting down extremely upright and straight. Number 5, for the first time, I had no leg pain or discomfort whatsoever in my body. It was a very nice and very happy feeling. Number 6, I heard the bell going off, but I hadn't moved at all and did not want to get up. I reluctantly opened my eyes. Number 7, it was a very nice feeling. I do not know how to interpret this, nor am I certain that I have explained my experience from this morning accurately, but it does not matter, as I truly and thoroughly appreciated that I had this experience or feeling that I have not quite had before. Much metta. That's the end of the report. So there's one important thing that you feel like falling to sleep. That is the way our mind is reading it, but it is the kind of myself is hiding. Because self understand, mind understand, for this experience, self is mind is self and mind is not necessary. As far as the self is there, it's a desire. As far as the mind is there, it's a desire. Slowly when the mind and the self removed, then you feel like you are falling into sleep. Because the mind do not know how to explain it. Of course, can be a sleep also, that is the sliding mind, due to the congealing of the mind can happen. But in the meditation, it goes to experience without the self, without the ego, without mind. Experience is there. That is not belongs to any person. When such an experience happens, it's a good vibration happens. It's good for everyone's health. Even the trees and the animals can feel it. Because it is not belong to someone. I can't say it is my experience, but I am the witnessing person. But it is not belongs to me. Because next time I can't go into that. There is something happening as with an accident. But I am the curse, I know. I did meditation and everything. And one day when I feel it, it's beyond human capacity. And more you practice, what will happen is this thing will happen in a frequent way. Again and again you can do. And sometimes you develop a sense, you can predict. This sitting, I am going to have this. This sitting, not. So this is what our Guru used to say, that that preparedness and the opening balance, the outset, when you are going, you know, if there is no friction, you can go there. And that forecasting or foretelling kind of a thing is your seniority, your maturity. You get it to make it a more dramatic to come through. My teacher used to say, imagine you are going to become Sotapan. And the moment in the sitting, you feel something extraordinary thing happen, and it is beyond capacity, then you feel like, is it my experience or am I the cursor? What did I do? What did I do? Then you can go back to the beginning of the sitting. There itself, there were some good signs. After experiencing only, you understand. It's always happening with the cursor. It's always happening with good side. But if you have no prepared mind, if you have no that mindset, if you do not have that good, correct, broad view, you are not sensitive. Emotionally, you are illiterate. The more you practice, you become emotionally literate. Then understand. When the constellation is good, you understand. When it is not, you understand.
you develop that kind of a situation that is after long term, regular practice only you can have it. And that is how there is a linear kind of a method also. But at the beginning, you don't feel the whole system. Therefore, your effort is part and parcel. Once you are mature, meditation by itself is happening, you are just sensing. It's going to have a frictionless part, effortless way, and going to end up this kind of a thing. Or it's not going to happen, nothing to worry. Keep on practicing in a regular way. That is how the Buddha to be was inspired. Never give up. Whether it's good or bad, you do regular practice. This kind of thing happen once in a way, but in between there are a lot of sour, bitter, and astringent kind of experiences. Never mind, can't help. Always you can't have Christmas. Christmas is only once in a day, once in a year. Don't expect Christmas every day. But when you are practicing, the frequency increases. So often before this happens, you are shifting to a different paradigm. And it happens to as if you are going to a sleep. Then you are awakening into a dream life. But whether it is a sleep or not, you can verify. If it is a healthy one, you awaken into your body. If it is a sick or defiled kind of sleep, you are awakening into a wandering mind. So therefore, don't point blank label this as a sleepiness. You have to verify it, you have to testify it. Just see, after the sleep, how is the way back? How is the way back home? The way return. And then you can understand when everything comes into a proper proportion, proper balance, then naturally mind is going into this kind of a sleep-like situation, and that can be verified. In a unwholesome sleep, you can't verify. You're completely lost, completely unmindful. But this slowly you can go into that. Many scientists think this is mystic. This is not a mystic. This is verifiable thing. This is you can do it, and any person can follow. So therefore, not only you must do practice regularly, you must try to share this with others. Because people are searching the happiness in luxuries. They are searching the happiness in materiality, consumerization. This is bad for the earth. That is not healthy. So you have to find your own way and teach others also possible. Don't put into a religious frame. This is just mindfulness. Here we are moving. Next English report. Namo Buddhaya. Dear Venerable Bhante, thank you so much for teaching us to meditate mindfully. My mind already feels clearer with much less clutter. Walking meditation has been especially successful. I'm not worried about my mind going elsewhere anymore, as I now know from the practice how to bring it back. I have one pressing question though. How is mindfulness leading to nirvana? May the triple gem bless you always. Thank you. So mindfulness is already fine. Then if you can call it as a nibbana or moksha, whatever maybe you can put it in. It just keep the unwholesome things away. Sabapapa sakana. So then people put different names. And this is that purification also lot of stages. So once you come up to this, you get another chances to go deep, still deep layer. First and foremost, you have to make sure you are not doing any, you are not committing any defilements, if we misdeeds. The whole meditative life, whole spiritual life is
not to do harm. In medical science, you have to promise, first do no harm. That's the medical. There are no chances to disturb the patient. First do no harm. So that the Buddha also says, Abhapapa Sakarna, do away with all the bad things. So mindfulness is simply, whenever you are mindful, no any management necessary, no any weighing, no any decision, nothing necessary, because you are in the safe heaven. So whatever the name you wish to give, you can give it. And gradually you will be leading to the still further purity, still further glittering and lustrous mind. And different people give different names, but I leave it to you. And most difficult thing is not to be mindful, but what is the benefit of mindfulness? How do I know that I am mindful? That is difficult. People are usually mindful, but they do not know. They don't know how to verify. That verification is the task of the teacher. Always somehow the other communicating and telling. Not only the justice must be common. Justice must be understood. The common people, then that is called justice. Mindfulness also is very common. But you don't know. You are not awakened into mindfulness. You are not enlightening into the mindfulness. Mindfulness nothing to earn. It's a birthright. Awakening into mindfulness. Be aware of mindfulness is the part, just like Nibbana. So many qualities of Nibbana is available in the bare attention, in the mindfulness. So therefore, no basic qualification necessary. No one can disturb, no one can hinder your mindfulness. Only your ignorance, only your desire. These are the two things. Being it is so cheap, being it is so free of charge, still you have your desire, still you have your ignorance. So therefore you think mindfulness is a part-time job, it is not a full-time. So therefore daily if I can be mindful 5 minutes enough. And 23 hours and 55 minutes, defilements, no harm. Some people find even it is difficult to give 5 minutes. So much we have responsibilities. That means we have so much of ignorance. We are idiots to understand. So it doesn't matter for the people who have no mindfulness. It is a matter only for the people, those who are mindful. So therefore, not only earning the mindfulness, the protection of the mindfulness. These are the qualities you can see in Nibbana also. The last report. This is not a report as such, it's just a question. Venerable Swamin Wahansa, is Anapanasati Bhavana the most important form of meditation? That's question number 1. Question number 2, how will being mindful of breath benefit at the time of death? Within brackets, last moment thought. Bhavana, mindfulness, lost meanings. And I am happy with the mindfulness. It is something scientific, it is something verifiable. So therefore, you have to aware, I am not dead. That's it. That's mindfulness. How do you know you are not dead? The breathing is one aspect. After so much of aeons of practice only, the Buddha came to know all living bodies intrinsically. Bare minimum breath must be there. So breath is nothing big, but it is an indication you are not there. And last minute it says the Buddha giving so much of instructions to the Venerable Rahula, very young Samanera, and he says, Charimaka Passasapi Janatova Nirujja. He says, when you are living, if you know in breath and out breath, even the death
last breath, it is releasing with your knowledge. Even the last breath. That is the beauty. Because even if it is detrimental and the last one, you are not excited. You are not fearful. You can understand how it is going. And there was a Zen master. And in the dark, in the evening, in the moonlight, everyone is walking up and down. And students usually don't talk. Masters start talking. Have you seen dying people? Some people say yes. How do you see? They are lie down in the bed and they are slowly disappearing. Some people falling down from the trees and dead. Accidents and death. And all the ways we check. You have seen any person you have seen why sitting on your head? No. Are they better? And then he put a stick on his path and went to the other side and came to this side, stand on head, like. He knows how few steps time I am going to die. He wanted to demonstrate that also we can do as a joke. So this is how the way. But for us, not only ours death, our mother's death, our father's death, our child's death, and neighbor's death are very difficult. Because many people making money out of the death. It's called the funeral directors. They make money out of it. This is the Switzerland, they have prepared a small cabin now. And when you go inside and switch off, 10 minutes time you will die. And same thing you can use it as a coffin also. Because so much of people to commit suicide. It's a commercial product now. They are making money out of your coffin. There has been a very popular the funeral parlor. And he advertised, if you are purchasing 2 big coffins, small one will be a compliment. This is the way people are making money. So in the mindfulness, the in-breath, out-breath, rising path and disappearing path, exactly the same. And both birth as well as the death, it's exactly the same. There's nothing much to be fussy. So when you are living with the commoners, they are making so much. Some people do not like even talking about it. Threatening. This is don't do it, it's a bad omen. Talk about something in the birth and the birthday party, marriage, anniversary. All the time, but the death is not there. But each birth is end up with death. Each birth certificate means a death certificate. I can tell you, each of you, definitely you are going to die. I am a such astrologer. You understand? Suddhi. You don't understand. You don't hear. Good. Everyone is dying. If you take to the faith, then you will say, don't talk this kind of thing because it's auspicious time. Don't talk about the day. But it's the most from the confirmed thing. And the mindfulness is to be prepared. And when you are experiencing the sleepiness, it's a very good rehearsal. How you are prepared to go to unknown, no limits, no self, unexplainable. You go and come back. You go and come back. 1,001 times. Then your fear for the death becomes less and less. Because in a sitting, sometimes 10, 20 times, you disappear and come back. So this is how the Buddha gave a rehearsal about the death to make it a trial. So very difficult is like to die and see. But anyway, no time for you to write a report. Okay? That's it. Finished.
So we have about 20 minutes. If anyone is having other question to the audience, good to end the question with the dead question. අවසරයි ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ එදිනෙදා ජීවිතයේ ප්‍රශ්නිකුයි ඇත්තටම පරයන්කේත් සක්මනේත් එන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ දවස්වල වැඩිපුරම තියෙන්නේ සිතුවිලි ප්‍රපංච වෙන එක තමයි. එතකොට බොහෝ වෙලාවට කරන්නේ මං ඉදිහා බලන් ඉන්නවා රාග ద్వේෂ මෝහ වලට වෙන් කරනවා. තේරෙනවා මේ රාගය ద్వේෂය ඉක්මන ටික එනකොටම තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි චුට්ටකින් තේරෙනවා. ඒනොට මෝහය අහුවෙන්නේ නැහැ කියන එක තේරෙනවා. ඒක සෑහෙන වෙලා ගිහිල්ලා නිකන් පහුවෙලා වගේ තේරෙනවා මේ ටික ඔක්කොම මෝහය නේද? මතුනේ නිසා නේද කියන එක ඒක පහුවෙලා තේරෙනවා. ඉතින් ප්‍රපංච වැඩි වෙලා තියෙන එක තමයි අතරම තියෙන්නේ. සිතුවිලි මේක ගැන ද්වේෂයක් නෑ. මම ඒ දිහා බලන් ඉන්නවා. එතකොට පරයන්කේදී හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ ඉක්මනටම මුකුත් නොතේරෙන තැනට වැටෙන එක. ඒක නිසා අර එතෙන්දී මුකුත් දරතයක් පරිලාහයක් නැති බව තේරෙන නිසා එතනින් එළියට ආවට පස්සේ තේරෙන නිසා අනිත් තැන්වලදී තියෙන දරතයක් පරිලාහයක් කියන එක තේරෙනවා. එතකොට අර ඒ දිහා බලනකොට ඒකේ වෙහසක් තියෙනවා කියන එක තේරෙනවා. මේ දැන් ওই සතිපාසලේ වැඩ එහෙම කරනකොට ටිකක් ඒක මේ ප්‍රපංච වෙන එක වැඩි වුණා කියන එක තේරෙනවා. මොකද ඊට ඉස්සෙල්ලා මම නිකන් ෆ්‍රේම් එකක් ඇතුලේ වගේ ගොඩක් නිශ්ශබ්ද වගේ හිටියේ. ඊපස්සේ දැන් අර කතා කරන එක කන්වර්සේෂන්ස් එහෙම යනවා වැඩි වෙනකොට මේක වැඩි වුණා කියන එක තේරෙනවා. ඒ දිහත් බලන් ඉන්නවා. බැලන්ස් එකක් නැහැ කියලා තේරෙනවා තාම නම්. ඒක ගැන පොඩි උපදේශයක් ගන්න තමයි අවශ්‍ය. ප්‍රපංච ගැන අපි බලන්න. ප්‍රපංච ගැන වරි කෙරුවොත් අපසාරයි. ඉතින් ප්‍රපංච වැඩි වෙනවා හෝ අඩු වෙනවා දැනගත්තේ අපි ළඟ තියෙන අවදි භාවය නිසා තමයි. නැත්නම් සත්‍ය නිසා තමයි. ඒක ඉච්චරයි ටික මම හිතවලත් එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒක චේතනාවක් වුණොත් විතරයි කරන්නේ. ප්‍රපංච චේතනාව දෙන්නේ. ඒක දකින්න එක තමයි වචනාම දෙකේ දකින්නකොට වරි කරනවා ඒක කවුරුස්. එදා ප්‍රපංච මනින්න යන්නත් එපා. රාග ద్వේෂ මොහ වශයෙන්. මොකද රාගයක් එන්න බෑ මොහේ. ද්වේෂයක් එන්න බෑ මොහේ. නැති වෙන්නේ එකට නෙන්නේ අපිට කියන්නේ රාගය විතරයි කියලා එහෙම නැහැ ප්‍රපංච. අනේකක්ම මොහේ. ඒක දකින්න එක හොඳයි. ඒක කියන්නේ මේ කාගේරි ඔළුවේ මොලේ fast growing tumor එකක් තියෙනවා නම් ඒක දන්නේ කොහොමද නොදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් උගදෙන්නේ කියනවා නේ නොදන්නේ ඒක හොඳයි මොකද දැනගත්තොත් අල්ලපු ගෙදර ප්‍රසත් නෑ. ඉතින් මේ විතර නෙවෙයි. ඒකනේ කැන්සර් වලදී අප්සෙට් වෙන්නේ. ඊවන්ට මැරෙන්නේ කොහොමඩක් අසීද වෙන්නේ. ගිය වෙලාවක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ මිනිස්සුත් මැරෙනවා අල්ලපු ගෙදර ප්‍රසත් නෑ. ඉතින් උගදෙන්නේ කියනවා කැන්සර් එක හොඳයි ડોක්ටර්ට බයිනවා. යත්තේ යන්නේ මං විතර දින්නේ කැන්සර් එකකට අල්ලපු ගෙදර කන්න දෙන්න එපා. මට විතර මොකද මේ කැන්සර් දෙය කැමති නෑ ඒක පිළිගන්න. ඒ නිසා අපි ඔය කැන්සර් වල තියෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කැන්සර් කියලා. ඒකට බය තමයි ප්‍රශ්නේ. මේ ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක් එක මෙහෙම වන්ටුවෙච්චේදී සූතෙන් වැටෙනකොට මැරෙන්නේ නැහැ. බයට මැරෙන්නේ. සර්පෙක් කෑවට මැරෙන්නේ නැහැ. බයට මැරෙන්නේ. තමයි සර්පය දකින්නකොට මැරෙනවා. කන්න ඕනේ නැහැ. අනේ මේ මිනිස්සුන නොදකී කියලා මං කියන්නේ. මේ කාල මැරෙන එක වෙනම කතාවක්. ඒ නිසා මේ පව් වල හෝ අකුසල් වල හෝ ඒකක් නෙවෙයි කියන්නේ මේකට වොරි කරන එක තමයි මේ thing is not to worry. ඒ අපිට පුළුවන් දැන් අපි ළඟ තියෙන මේ පොර ගෑණිය පොර මිනිහෙක් ගන්න ඕ සල්ලි හොයන්න ඕ මිනි මරන්න එහෙම ගන්න නෙවෙයි. මේ හිත දෙන පුංචි දෙයක් අල්ලගෙන ඉන්න කතන්දර කොට. ඒව ගණන් ගන්න දේවල් නෙවෙයි. ඒවා නිකන් දැනගත්තේ මේ භාවනා කරපු නිසා. ඉතින් ඒවා මතුවෙනවා කියලා කියන්නේ හොඳයි තමයි. දන්නවා ඉතින් වැඩ තියෙනවා මොකද මා වාගේ තියෙනවා ඒකට අපි මාන්තර වෙන්න තියෙනවා තමයි සුනාමියක් ආවම මොනව කරන්නේ දැනගෙන කියනවා හොඳයි
ඉතින් ජපාන් වල තියෙනවා වෙනම මේ මොහොතුවක් කරන් හදලා ඒකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට දාන්න දීලා එකපාරට සුනාමියක් එනවා. වල ට්‍රේන් කරනවා. අපි ට්‍රේන් කරුවේ නැහැ 55000ක් මතුවා. දැනගෙන හිටියා නම් මේ යාලේ ඉඳලා තියෙන විශාල සුද්ධතෝගයක් අලිපිට නැදලා. උන් ගොඩ බිමට ගියා. අපේ මොඩේ අපු කොහොමද වෙතර ගියේ? උන් මරනවා. එක බල්ලෙක්වත් අරගෙන ඉඳලා වෙච්චක් තියෙනවා සුනාමි. කුසේ කුඹියේ මොකක්ද කරන්නේ? ඒ අමනියෝ තමයි. මොනේ තමයි මරන්නේ මොකද? මේ වෙලාවේ ගිහිල්ලා මොහොත බෙදනවලු කට්ටිය මේ හොටල්. මොකද ඉස්සලා ඈත නියලකේ. මේ කට්ටිය ගිහින් මචං බොන්න ඉතන හොටල් එකක් ගමන් මෙතන දෙන්න සරිය ආවට පස්සේ හොටලෙට ගියා. කතා කරලා කට්ටියත් ඔක්කොම ගියා. ඒ නිසා යමක් දැනගෙන ඉන්නවා නම් සුනාමි කෙනෙක් දැනගෙන හිටියා නම් වෙලා නැහැ නේ විහාර මහදේවි මුද්‍ර ගහන් ගියාට පස්සේ වෙලා නැහැ. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ 55000ක් නලා. ඒක වාක්සිදේන අනිත් පැටවල. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලෝ ලං ශිෂ්ටයි. උදාහරණ අපිට දුන්නේ ඔය ඔබ කයින් රෝෂන් නැත කරපුවාම වචනෙන් අක්ෂර නැත කරපුවා හිතෙන් එන අක්ෂර පේනවා. ඕක ගැන වොරි කරන්නේ. වොරි කෙරුවොත් ඒකත් අකුසලයක්. වොරි කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මොඩ තකදීරුකම නෙවෙයි. ඒ දන්නවා ඒක මම කරපු දෙයක් නෙවෙයි මට බලපාන්නේ චේතනාවක් තිබුණොත් නේ. ප්‍රපංච කියලා කියන්නේම එමෙ චේතනාව හැබිචුේෂන් එකක් තියෙනවා. ඩිරෙක්ටඩ් ඩිස්පොසිෂන් එකක් තියෙනවා. අන්ඩර්ලයින් ටෙන්ඩන්සි එකක් තියෙනවා. මේක මම කියන්නේ බා. ඔය කියනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ආත්ම සංඥාවෙන් කියන්නේ. ඒක පිළිගන්නේ. ඉතින් ඔය ගැන කතා කරගෙන ඉඳිය අපි අර මේ උන්චි දේවල් වලින් ලකුණු දාගන්න හදන ලොකු දෙයක් අඩන්න. මේ කූඹියන් හිල් මහන් වකන්න හදනවා. අලියන මේව තියාගන්න. ඒ නිසා ප්‍රපංච ගැන කතා කරනකොට ඒකේ දැනගන්න ඕනේ පංච කියන්නේ අකුසලයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒක ගැන වොරි කෙරුවොත් අකුසලයක් වෙනවා. ඒක නිසා මේ ඉංග්‍රීසි මතෝ. ඒ විදිහ අමහරු කාන්තාවක්සෙත් නේ. ඒක අයිතිවාසිකමනේ වොරි කරන එකමනේ වැඩි. ඒකේ මේ මැදට අල්ලපුවද මනසට. ඉතින් මනසට ගියොත් නම් කම්බල අත ගන්නවා. අල්ලපුවද මනසට ගිහලා බලන්න බුදු දහමනේ දරන්න බෑ දුකාන්නේ මමයි බඩචාරාව සරණ සොයා කියන්නේ වැඩි මේ කියෝ ඉන්න වෙන දෙයක් නැති නිසා. ඒක නිසා ප්‍රපංච කියන එක අකුසලයක් නෙවෙයි. ප්‍රපංච කියන එක මට අයිති දෙයක් නෙවෙයි. ඕකන වොරි කෙරුවොත් ඒක විතර ඒ වෙලාවේ ඉඳලා මේක මගේ account එකට වැටෙනවා. ඒක නිසා මේ thing is not to worry කියලා තුන්වෙනි සැරේටත් කියලා නැතේ. right වෙන ප්‍රශ්න නැත්නම් අපි මෙතන සත්‍යවාරය සමාප්ත කරනවා. අපි 3යි කියලානේ වෙලාව ගන්න වෙන්නේ. 4 වෙනකන් සක්මන් භාවනාවක් කරනවා. සම්බන්ධ වෙච්ච ජීවිත දිනකට පෙරවන් සරණයි.